Okay. Let's continue. I think muna adi na kita ha. Um, 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 hey, ganako. Anyway, I think this is related to the one thermal expansion. Yun. Expansion. So, you have 23. So, actually, iskipan ko ano niya, kamay da kasi usang, iskipan taliwat. But anyway, yan I found out nga, pwede lang ngayon, kay may da kasi dito nga chapter ang elasticity ginisipan ko tiya kay medyo ano mo kasi concept nga kailangan medyo ade pa uronhan. Tama nakikita man niyo nga naton usually gintitikangan mga katikangan lang ang concept. Ino siya katikangan niya ang concept medyo damon sorol baron. So I believe nga it would be a waste of time kung oras ito't ginaagad. But anyway, send ko pa man mabalik la kamo niya yung major subjects. So at least yan na matikangan tala physics. So this is thermal expansion with respect to stress. You have 23. A wire that is 1.50 meter long. So drawing yung tanalada. So may daka ko ng wire nga 1.50 meter long. Wire. Okay, sorry. Excuse. So you have a wire 1.50 meter long. Another wire. Padakong kulan wire. Diba? Bagayan cylinder nga hilaba. Okay. So, padakong kulan wire para baga. So, this is a wire. So, sigantaan mo na niyan kuan. So, this is 1.50 meter long. Then, you have long at 20 degrees Celsius. So, temperature niya is at 20 degrees Celsius. And then, you have is found to increase in length by 1.90 centimeters when warmed to 420. So, nag-extend ito hiya. Ito yung talaga. So, na-extend niya to how much? Ay. Na-extend niya. Palabaan tala. Danay pag-drawing ini autodutod. Pwede din autoduturon. Outline is bagayahin autodutod. Paano pa? Watercolor, oil. Paano? Ay, but anyway. Autodutod. Danay kasi pwede lang niya autoduturon. Agad. Yan. Meaning na-extend niya. This is imaginary. Kumbaga, na-extend niya diba? Na-extend niya to nakabutang 150 meter extend in length by 1.90 centimeter. So, meaning, inila 1.90 line ni. 1.90 centimeter. So, ibig sabihin, ini magiging 1.50 plus 1.90. Bagay ini, gutela tiya, in terms of meter, 1.90 divided by 100. That would be an added 0.019. So, kung baga, tika nga di, magiging 5.019 meter. Ini tika nga di. Okay, sama karsignon. So, and then, at 420, actually, gamit ini is makakakompute ka tidahan iya linear expansion. Makakompute ka, ito nga ginsayang niya dida, nga compute its average coefficient of linear expansion for the temperature range. Compute this average coefficient of linear expansion. So, makikita niyo, yung mga major subject siguro, maybe this expansion is not linear. So, again, balik-balik ko ito. Kitatagaan na ka mo mga hint. Pakatugan ready ka mo ito next. Ano ba't karasigan ito? Saklit mo, pwede talaga pagbabasa. So, this would be, you can calculate actually the alpha for this. So, kaya man mag-send kung ano nga material, of course. Kung nag-send kung ano nga material, you can compute, you can find a table for that. Pero yan na, pag an appeal problem. So, delta L would be equal to alpha L O tapos delta T. Then you can calculate that alpha. That alpha is equal to delta L all over LO delta
So you can compute that one. Delta L is 1.90 centimeter. Amo na tiya. So kung in terms of meter, that would be 1.90 times 10 to the negative 2 meter. Di, may dako di na, di. An ka sa labat. Aywan ay pagkuha na. Kaya naggamit ka pa. Ay, sorry guys. 1.90 to the negative 2 meters. And then, all over, you have LO, which is 1.50 meter. And then your delta T. Delta T is from 20 to 420. So, hinabo ini at T2. Paso ni mo, nag-extend niya. So, I think it's given their problem as 420. 420. So, that is 420.0 degrees Celsius. So, this is 420 minus 20. So, a difference of 400 degrees Celsius. Or if this is change, kaya ni mo alpha is usually in terms of Kelvin, pwede tani mo una nga Kelvin because again, that is change. So, you can compute the delta of this 1.9 exponent negative 2 divided by 1.50 times 400 and that will give you 3.167 3.16 or 3.17 control Z 3.17 times 10 to the negative 1, 2, 3, 4, 5 to the negative 5 and then Kelvin per Kelvin. So, amo ito nga Kelvin to the negative 1. So, you have an alpha for that. Now, the question is, that's for letter A. A, coefficient of linear expansion. So, I would have 3 and 1 for my answer. Okay? And then for letter B, the wire is stretched out. So, unat lahiya, pero waray stress. Zero tension. Amo ito nga zero tension. So, actually, di makoriti imagine yun. Pero kung wire talaga ya, pwede malathat unat, pero waray tension. Kung higot kasi ya, usually nasag ya, di ba? Nga waray tension. Kaya kung imo nga ni unatan, magkakamaya ng tension, nga medyo nasag pa nga niya because there is really weight. So, you have to see the difference between kung rope ya, nganin kung wire. Kung mga wire, they can stand without bending nga waray tension. So, this is a wire. So, zero tension niya at 420. So, ginunat lahiya, meaning nga kahilaba, 420 at 420. Yan na, gimbalik iya pag hagkot ha 20 degrees Celsius. So, ibig sabihin, gin, anyway, 1.50 meter long, at 420, bagahin, ginasyon nga warihat tensional force, then gimbalik iya ha 20. So, bagahin, dapat actually, mabalik iya han iya original. Pero ha problem kasi is ginrestrict man niya nga diri bumalik. Amo ito magkakamay aday yagin tatawag nga stress. Ganamo talaga ito hinabo. Due to temperature, may dito mga stress nga aton mga metal material. Mga metal nga material. Whether you're a mechanical engineer, a civil engineer, a chemical engineer, all nagamit na permanenten mga metals pag-contain kung ano para kami. Kasi mga chemical reactions, yung gagamitan ng metals pag-contain hiton imo mga chemical reactions or mga mechanical for machines. Kung iyo nga side, of course, mga strength. You have to see the strength. So, ito nagkakamayadan stress and then iton diretso lahin is actually is using the concept of modulo. Young's modulus. Damo gyapin na depende kung ano ang stress. Pero amo nga nito gintry ko ya pag-skip pero yan wala kita choice. But anyway, diri man siguro kita ko lang problem nga diri meaning guti elat at ibabaro from elasticity nga side kay han elasticity let's go back to our elasticity elasticity kasi nga side you can check the the formulas for elasticity di man tiya yung copy ko na iya Hooke's law that is stress ito gin-skipan ko kay ini kasi medyo hilaba ini nga discussion conditions for equilibrium. So, warak makauna na anong kuya pag-manage nga, iskipan ko nga mother chocolate stress and strain. But anyway, daton lang kailangan nga concept is this one. Your modulus tensile stress with respect to the force. Kay magkakamay-ada kasi tiyahin, anyway, your tensile stress is force over area. Damo kasi ito nga stress. Pwede ka shear stress,
Siko pa man dami tira nga stress niya kung gimbalik discuss tayo ni medyo hilaba pada or dapat yung para sahon. So but anyway, taton lang kasi concept nga kailangan is the y. The stress over strain nga ratio in which may dito niya table. So kung kitaon naton dito naton formula, makikita niyo yung at madudugang la is the y demand. So amo latat kailangan the f over a is negative y alpha delta t. So let's just copy that one. So anyway, amo latat gimparo. Bisan di pa kita nakakaintindi nga tanad mga stress. But anyway, we need that because stress by definition um, is force over area. And then it is equal to Young's modulus multiplied by R alpha and delta T. So ini nga doon, maaram na kita, ini lang ang part. Ita to nagbabaro naton tikang um, elasticity nga side. So but anyway, we just plug it from our formula. Your F all over A is equal to the negative Young's modulus alpha delta T. Tapos, ang iya pakiana is this F over A, the stress. Ang ulit iya pakiana, the stress. So, you need not to solve the F over A, do we? Pati ko diri, kaya wala man niya maghatag in cross-sectional area or radius or radii. So, meaning, igsosolve tayo ni as bugos nga stress over A. Yun lang. Diba? Find the stress. So, stress man ang pakiana, wala man magsaring force. So, medyo hilabo pa yung erostoryada kung force, di pa ka na force. Kay mga summation sa lot, mga dynamics sa lot ka mga concept. Di ba? Nakita niyo? So, at least, may dala ka may idea at dynamics, pero di pa kita baga makatuit complication at niya. We only have to compute for the total stress or the stress. Young's modulus, of course, that would be a constant. Pwede tiya pilingon, hain pa tiya. Young's modulus, I think already copied it. Iba tiya nga something constant for your material. For the stress and strain curve, may dati Young's modulus sa stress strain curve. May da kasi ito curve nga ginilisor yan dito. Man, Young's modulus. Uy, waray mag-sharing kung ano niya. Okay. I think given na from the problem. But anyway, the Young's modulus for the wire is 2.0 times 10 to the 11 Pascal. So actually, kung kay Roy niyo maintindihan Young's modulus, makato talaga kami sa elasticity. But now, imagine nun talaya nga bagang constant for that material. So, ginhatag iya as Young's modulus for the wire is 2.0 times 10 to the negative 11 Pascal. So, may stress siya kay papahagkuton niya. So, mabalik iti nga di pag-urong, pero di riya makakaurong tungod nga gin-restrict ya. So, magkakamaya diti nga stress. The F over A. Amo tiya. So, Young's modulus is given from the problem which is 2.0 times 10 to the 11. So, patang kita negative. 2.0 times 10 to the 11 Pascal is Newton per square meter. Diba? Pascal is Newton per square meter. So, that is bagayan pressure. Iti unit. So, again, actually, your pressure is also force over area. Pero itong force, inihiya kasi is, kita na lang yung concept. Medyo property era concept. Yes, property concept, pero usually stress happens to mga rigid body. Ano mo mga solid and mga metal, dito yung gina-apply. Samantalang ano mo pressure is gina-apply mo gas. So, kita na lang diferensya ha, but they are same connotation, force all over area. Ano nga force sinistoryahan? It makes the difference. Okay? So, for your alpha, nag-compute na kita yun eh. So, kung naghatag yan material, probably, kukuha ang talay as constant. So, 3.17 times 10 to the negative 5 per Kelvin. Kelvin to the negative 1. And then, your delta is papaliktad. So, ano mo kuha is 20, ano mo T2 minus 420. So, Kelvin. So, makikita niyo, itong gamitan mo negative kasi negative it magawas din eh. And then you have stress. Okay? Which is positive. So, times 20 minus 40 times negative 2 exponent 11. 2.0. And the answer would be, kada ko itong stress.
Stress would be 1.27. 1.27 Pascal. 1.27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? Times 10 to the 8, 1.27 times 10 to the 8 Pascal actually. Pwede talaya, or Newton per square meter. Pwede talaya, 1.27 times 10 to the 8 Newton per square meter. So that is the stress on that material. So that's how we account the stress. Or ano ito, kumbaga pwede natin yung ma-relate something pagkaguba. Eh, basta nai-stress ka, pag nasobrahan ka, di ba? Magkayap kita, di ba? Pag nai-stress kita, nasasobrahan kita, mabigay ka manta. So, ito yung concept kailangan dito niyo. Kay to compute all those stresses. Kay kung masobrahan nga nito yung material, nabigay gapitira. Pero pareho gapito aton. Pag nasobrahan tayo sa stress, bumibigay rin tayo. Di ba madagmit pagintindi? Ito yung kikinumpyoto naton tira. But anyway, thank you guys for listening. So kung karag niyo may baruan tiya kuan, pwede ka magbasa-basa elasticity. Wag iniskipan taman tiya. So that computation lang kailangan dito lang ha. Hinila din thermal stress or thermal stress line niya actually. Kay damo tiralot nga stress. Of course, ano mo kabugat, kung shear hiya, paduso, di gani compression niya, iba-iba pa itira. Ganamo ito dito nga part. Anyway, waram kita concept, anato is we can account for them. This one is for your temperature accounting. Okay? So, nagsayop lang ako pag-calculate. Naliwat. Ako actually nagsayop pag-calculate. So, again, recompute ko actually 2 times 10 to the 11, 3.17 and 10 to the 5. Tapos, 400. That is 2.54. 2.54. So, sayop la. 10 to the 8, 2.54, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2.54 times 10 to the 9, mamay. So, rela, I don't know kung na nag-compute kaya ano nagsulat to. So, 2.54 times 10 to the 9 Pascal. So, 2.54 times 10 to the 9. To the 9 Pascal. Okay? Ay, nako yun eh. Ayaw kong tuntanan ng mga mali-mali. Thank you guys for listening.